read there are several verses. There are 5 verses. And we'll just read the one that is on the board. And I think that is also the relevant verse. Because we are talking today of tapaha. Which is part of this verse, mentioned in this verse. Yeah, tapaha, is that the topic today? Is that the quality for the day? Like a thought for today. So today is the austerity day. At least this Thursday is. So please repeat this. So this Canto 7, chapter 11, text number 8. Satyam daya tapaha saucham titikshiksha shamodamaha ahimsa brahmacharyam cha tyagaha swadhyaya arjavam Satyam daya tapaha saucham titikshiksha shamodamaha ahimsa brahmacharyam cha tyagaha swadhyaya arjavam. So I don't know, but maybe you have read this purport before. Yes? Okay. So today we'll not read the purport. We'll just turn to our theme or topic for the day, which is tapaha, mentioned here. Satyam daya tapaha saucham. So that is kind of one set of the qualities. One set or one group of qualities, of which daya, not daya, the tapaha, the austerity is one for us to focus upon. The chapter is entitled Perfect Society, 4 Social Classes. And that is one of the missions of New Vraj Dham, to practice and establish social orders, or in other words, varna, ashram, dharma, So this discussion here is very much relevant to our community here at New Vraj Dham.
Yeah, the qualities, qualifications, characteristics mentioned here, 30 of them. A tulajdonságok, képesítettségek, jellemzők 30 közülük olvasható ebben a as they are practiced, well, as they are first of all understood, amint ezeket gyakoroljuk, vagy hát először inkább megértjük, then we could call that as jnana. Then we become knowledgeable. Ez a gyán, ez azt jelenti, hogy tudással rendelkezünk. And in the beginning, we need a jnana, knowledge. És erre a kezdetben szükség van erre a tudásra. Jnana vijnana sahitam brahma karma svabhavajam. Then after jnana comes the jnana or practical application of it. És a gyán után a vigyán következik a gyakorlati alkalmazás. Or maybe in classroom we acquire jnana, knowledge. Hát talán itt az előadóteremben, itt akkor most tudásra várjuk, arra teszünk szert. Then we go out there and practice. What we had preached or what we had heard. És aztán amikor megyünk, akkor elkezdjük gyakorolni azt, amiről itt beszéltünk, és amit tanultunk. Dharma moolam. Earlier, Narad Muni speaker of these qualities is Narad Muni himself. Korábban beszélt Narada Muni ezekről a tulajdonságokról, Narada Muni saját maga. When we say Narad Muni himself, amikor azt mondjuk, hogy saját maga, hogy ő maga Narada Muni, that means he's somebody, he must be important. Himself is talking. Narad Muni is talking. Úgy értem, hogy hát ő azért egy valaki, egy jelentőségteljes személy. You shut up now. You don't talk. Let Narad Muni speak. He's speaking. Most csak fogd be a szádat, hagyd, hogy Narada Muni beszéljen. And is very honest. Ő nagyon őszinte. So he's letting us know that the qualities which he's going to talk about, he had heard about these qualities from Narayana mukhat shrutam. Ő tudatja velünk, hogy azok a tulajdonságok, amiről most beszélni készül, ezt magától az Úr Nárayannától hallott ezekről a tulajdonságokról. This is verse number 5 here, not 7. Ez a 7-es vers. So 2 verses earlier, Narad Muni said, Narayana mukhat shrutam. És 2 versek korábban azt mondja, from mouth, mukham, of Narayana mukhat shrutam. I have heard these qualities from Narayan himself, another himself, Narayan himself. Ez a mukha az azt jelenti, hogy az ajkairól, és hogy Shrutam az azt jelenti, hogy hallottam. Én magától Nárayantól hallottam, magától Nárayantól. So what Narad Muni had heard from Narayan, és amit Narada Muni hallott Nárayantól, he's sharing that with Yudhishthir Maharaj. Ezt megosztja Yudhishthir Maharajjal. He's talking to Yudhishthir Maharaj. Yudhishthir Maharajhoz beszél. So this way, the authority is established. Now these qualities, characteristics, principles are spoken by Lord himself. Narad Muni just heard Narayan
and then he repeated or shared his realization about those qualities which he had heard. Mert ő Nárada mondja, hogy csak hallotta magát a Nárayantól, és akkor az ő megvalósításait mondja el ezekről a tulajdonságokkal kapcsolatban. So the dharmam hi sakshat bhagavat pranitam. The principles of dharma they come from Lord. A dharma Bhagavat pranitam. A dharma elvei az Úrtól származnak. Vakshe sanatanam dharmam, and he has these principles. Narad Muni is calling this as sanatana dharmam. Ezeket az elveket Nárada Muni úgy hívja, hogy sanatana dharmam. Aham vakshe. Now I'm going to speak. Aham vakshe sanatana dharmam narayana mukhat shrutam. Tehát most arról fogok beszélni a sanatana dharmáról. Which I heard from Narayan. I'm going to speak that, and that speech is Sanatan Dharma. Amit az Úr Nárayantól hallottam, most arról fogok beszélni, és ez az elbeszélés, ez a Sanatana Dharma. It is coming from the Lord. Ez az Úrtól származik. And what is Dharma? What is Dharma? Mi a dharma? Srila Prabhupada defines that as the laws of the Lord. Srila Prabhupada ezt úgy definiálja, hogy az Úr törvényei. Laws of the Lord is Dharma. Az Úr törvényei a dharma. Bhagavat Pranitam. Laws given by the Lord. A törvények az Úr által adatnak. So, some set of laws, qualifications are explained here. Néhány ezek közül a szabályok és tulajdonságok vagy kvalifikációk közül itt leírásra kerül. And this constitutes dharma. És ez magában foglalja a dharmát. Narad Muni said Sanatan Dharma. Narada Muni azt mondja, hogy Sanatana Dharma. But we could also call that Varnashram Dharma. De úgy is hívhatjuk, hogy Varnashram Dharma. Because he's talking about the four social classes. Mert erről a 4 társadalmi rétegről beszél. Or we could also call this as a Bhagavad Dharma. De ezt ugyanakkor Bhagavad Dharmának is nevezhetjük. Radha Sundar Ki! Dharma based on principles of Srimad Bhagavatam, that is Bhagavad Dharma. Az a dharma, ami a Bhagavatamból származik, az a Sanatana Dharma. So there are different names. Különböző nevek. Bhagavad Dharma, Sanatan Dharma, Varnashram Dharma, Ezek a különféle nevei. but not Hindu Dharma. De nem hindu dharma. That is something else. Ez valami más. Lokanam dharma setave, and I'm going to speak this. These qualities. Yeah, which I have again heard from the Lord. And Lord is described here as Dharma Setave, the protector of Dharma. Natva Bhagavate Ajaya. So many ways. Narad Muni, in just few words, is glorifying that Lord also.
Natva. I am going to offer my obeisances first of all unto that Lord. I am grateful to the Lord. ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है. That is to such Lord I offer my obeisances again and again and again. In that spirit, Natva, after offering obeisances unto Bhagavate, unto Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. Ajaya, one who never really takes birth, is unborn. So this is some background, or setting the scene before the principles have been stated. And he also says, Lokanam svastaye adhyaste tapo badarikashrame. And I heard this from Lord Narayan in Badrikashram. And I heard about all these qualities and qualifications from the Lord while Lord himself was engaged in tapasya. Yeah, today's theme is tapasya. Austerities. You're talking to me or translating? Okay. So, as mentioned, yes, Lord was practicing all the qualities, all other qualities also. Especially while Lord was focusing on this quality of tapa, He spoke to me. És az Úr, aki különösen erre a tulajdonságra, a tapára fókuszált, ő beszélte ezt el nekem. I heard this preaching from Narayan Hallottam ezt a prédikációt Nárayantól, while he was practicing that preaching. Úgyhogy ő közben alkalmazta, vagy gyakorolta is ezt a prédikációt, amiről prédikált. He said, walk the talk. Walk the talk. While Lord was walking the talk, walk the talk. So yeah, as he was practicing austerities, then Lord spoke about austerities, preached about austerities, and miközben az Úr beszélt, miközben az Úr gyakorolta a lemondást, ő beszélt a lemondásról, prédikált róla. So there is another incident that is not mentioned here. Van egy másik eset, amit nem kerül most elmondásra. But one time, while Narad Muni was visiting Vaikuntha, visiting Lakshmi Narayan, de egy alkalommal Nárada Muni, ő meglátogatta Vajkuntát, meglátogatta Lakshmi Narayan. Narayana, Narayana, Narayana. You know, Narad Muni is devotee of Narayan. Also Raj Shyam Sundar, but he is also devotee of Narayan. Amint tudjátok, Nárada Muni Nárayannak a baktája,
persze Shyamasudarnak is, de Narayannak is. He is a giver of Narayan. Ő Narayan ajándékozója. Hence, he is called Narada. Ezért hívják Náradának. The means one who gives. Da az azt jelenti, aki ad. The giver is called, is Da. Aki ad, Data. azt úgy hívják, hogy Dasa. What does he give? He gives Narayan. És mit ad? Hát Narayan adja. Hence, his name is Narayan. His name is Narad. Ezért hívják úgy, hogy Nárad. So what he had heard from Narayan, his principles, Amit hallott Nárayantól, azokat az elveket, or how is he giving Narayan to others? és hogy adja ő Nárayan másoknak? He shares the talk and thoughts of Narayan with the world. Mert Nárayannak a beszédét, az ő gondolatait osztja meg a világgal. As Narad Muni is speaking here, and this part of Bhagavatam right here, Amit Nárada Muni beszél a Bhagavatam ezen részében, he is giving Narayan to us, to the whole world. ő adja Nárayan nekünk az egész világnak. Yeah, so one time Narad Muni was visiting Szóval egy alkalommal Nárada Muni látogatást tett Vaikuntha, Vaikuntán, and Narad Muni had a very special appeal to the Lord. az úr Nárada Muninak van egy nagyon különleges. My dear Lord, Drága Uram, egy különleges kérdéssel fordult. Kéréssel. and I visit you and then I go all over. Most meglátogatlak, egyébként mindenfele utazom. Giving you to others, Adat téged másoknak, sharing you and your pastimes and this, that to others. megosztalak téged és a kerteléseidet és mindezeket a dolgokat másokkal. But whenever I visit you, De minden alkalommal, amikor meglátogatlak, I just see you relaxed and enjoying, and és úgy látom, hogy mindig ilyen nagyon kényelmesen érzed magad, így nagyon jól érzed magad. you are lying down on the couch of Ananta Sej. Lefekszel Anantas és kerevetére, ágyára. That is your nice soft bed. Ez egy nagyon kényelmes ágy, ami van neked. And Lakshmi is massaging your feet. Lakshmi masszírozza a lótusztámban. And someone is fanning, and someone is Narayan this, have this patram pushpam phalam thoyam. And És akkor valaki legyesz téged, valaki mindezeket a kellékeket ajánlja, akkor puspam palatója. so you're just having good time. Látszik, hogy nagyon jól érzed magad. Just life of enjoyment, you're just enjoying. És egy ilyen élvezettel teli életet élsz, jól érzed magad. Now what could the grahasthas around the world learn from your example? És akkor mit tanulhatnak a grihaszták a te példából? They would also like to follow in your footsteps Akkor ők is majd a te példádat akarják követni. and have a good time. Nagyon jól érzik majd magukat. It may be good for you, but it's not good for them. Nézd, lehet, hogy ez jó neked, de nekik egyáltalán nem jó. Yada yada acharati shreshtas. Whatever great men do, the common men follow in their footsteps. Amit egy nagy ember csinál, a hétköznapi emberek fogják követni. So could you do something by following that? People, householders around the world could be benefited by that example. Tudnál valami olyat is csinálni, amit a világ háztartói példaként vehetnek maguk elé, és akkor így követhetnek, ami jó nekik. Then Narayan took that appeal very seriously. És akkor Narayan nagyon komolyan vette ezt a kérést.
Narayan had Ishtagoshti with his good wife and proposed to her that I'm going. És elétárta azt, hogy én most megyek. And the Lord went. És az Úr ment. He went to Badrikashram. Badrikashramra ment. On the top of the Himalayan mountain. A Himalája egy tetejére. He was also accompanied by Nar and Narayan. És Nara is vele tartott. Nara és Narayan. Avatirya Atma Amshena, as mentioned in earlier verse. Lord expanded himself. Ez itt említése kerül abban a versben, hogy az Úr kiterjesztette magát. As his part, and that was Nar. Az egyik részeként, és ez volt Nara. So Nar and Narayan. Nar és Narayan. They performed austerities in Badrikashram, which is in Himalayas. Együtt végezték a lemondásaikat Badrikashramában, ami a Himalájában található. Yeah, okay. And then kind of austerities Lord performed, Narayan performed. És azokat a lemondásokat, amiket Narayan végzett. So Lord became another term, but tapasvi. És az Úr egy ilyen tapaszvivá vált. Tap, tapasya, same thing. Tap and tapasya. And one who observes, practices tap or tapasya is called tapasvi. Az, aki tapaszját végez, az a tapaszvi. So Lord himself became tapasvi. És az Úr maga is tapaszvivá vált. Practitioner of tapasya. Gyakorlójága a tapaszjának. And the kind of tapasya that Lord performed. És az a fajta lemondás, amit az Úr végzett. Na bhuto, na bhavishyati. No one had performed this kind of tapasya, very austere life. No one had practiced it before, and no one could ever practice like that in future. The best. Szóval, hogy az a tapasztal, amit az Úr végzett, ez soha azelőtt senki nem végezte, és soha a jövőben sem lesz képes senki végezni. Ez a legkiválóbb hatás. So Narad Muni is saying that from such Narayan, Tapasvi Narayan, while he was performing tapasya, he spoke to me. És akkor Narad Muni mondja, hogy én ettől a Nárajantól, ettől a Tapasvi Nárajantól hallottam. Most ő beszélt hozzám. Spoke about tapasya and other qualities also. Ő beszélt a tapaszjáról és más tulajdonságokról is. Hari Hari. Gaura Hari. So, give a little warm water. So it's a big topic. Tapasya is a foundational principle. Kind of stands out. There are 30 characteristics or qualities mentioned. The first four, as they are listed, they are quite a major principal qualities. De az első négy, amit említésre kerül, azok ilyen központi fontossággal vagy kiemelt fontossággal bírnak. You know, we follow four regulative principles. Ugye követjük a négy szabályozó elvet. Right? We do. Ugye? Követjük. Yes.
Satyam, we practice the principle called no gambling. Or no mental speculation. By practicing this principle, no gambling principle, the satya or the truthfulness is established. Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. I appear. Why do I appear? One of the purpose, Lord states, is I appear to re-establish the principles of religion. Here you go. There's a principle called Satya. The truthfulness is a principle of Dharma. So by practicing truthfulness, we are establishing Dharma. Next, Daya. What is Daya? Being very kind. Daya dharma ka mool hai. Daya is one of the foundational principles of Dharma. We practice another principle, say number 2. No meat eating. Means no killing. By practicing this principle, we are practicing the positive aspect of it. And when we practice one of those 4 regulative principles called no intoxication, we are establishing this principle of austerity. Dharmic principle of Dharma called austerity. And then 4th one listed here is Saucha. Means purity. Being pure. And by practicing that 4th principle, remaining one, no illicit sex or sex outside marriage. We are establishing the 4th principle, positive principle of religion, and that is pavitrata or saucham. So just quick connection with the 4 regulative principles which we follow. When we follow those 4 regulative principles, regulative or prohibitive. Don't do this, don't do this, don't do this. If you do not do this, then this will happen. If you do not eat meat, fish, eggs, you will establish this mercy principle, kindness principle. If you do not take intoxicants, then you are establishing this tapaha principle.
And when you do not indulge in illicit sex, then you are practicing the saucham principle, the purity. And when you don't indulge in gambling, then the truthfulness is established. So the no intoxication and tapasya, there's some connection we just talked about. But tapasya is quite a broad principle, quite pervading, all pervading. Being austere. Nayam deho deha bhajam niloke kastan kaman arhate vidbhujan ye tapo divyam putrakayena sattvam yashma shuddhit brahma saukhyam tvam anantam. So here, we are hearing from Narad Muni, who had heard from Narayan about these different qualities. But while Vrishabdev is another Lord, was addressing, talking to his sons, 100 sons, headed by Bharat Maharaj, King Bharat. He's giving advice to his sons. Putraka, my dear sons, Nayam deha bhajam niloke. In this human form of life, one should not work very hard, etc., to acquire some calm, some gratification. Az emberi létformában az embernek nem érdemes úgy keményen dolgoznia, hogy az anyagi vágyait beteljesítsen. Vidbhujan ye. Even the pigs is mentioning. Vidbhujan means the stool eaters. They may also be working very hard. They also may be working very hard to finally find stool and they enjoy their stool. So when pig is enjoying stool, whatever experience he is now having while gobbling up that stool, hot stool maybe, or fresh stool. It is same as human beings. Eating this or that, or gobbling up hot dogs.
You have hot dogs here? In America, there's hot dogs or burgers. Experience is similar. That's what. Calm, the enjoyment, the pleasure. Quality is the same. So don't work hard. Yeah, to accumulate and to exploit and enjoy the objects of senses. That activity is no better than activity of a hog or a dog or a camel or asses. The human form of life is not meant for this kind of business or activity. Hence the advice of Vraj Dham, who is the Lord, to his 100 sons. But, in that Leela, he has only 100 sons. But whose sons are we? We are also Vraj Dham's sons. His Lord. So his advice is not limited to those 100 sons who had assembled there. But this advice is to every human being. And advice is practice tapasya. Tapo divyam putraka ena sattvam. Practice austerities. Children, sons and daughters, practice austerity. If you practice austerity, what will that do to you? Yashma shuddhet, you will be purified. Performance of austerity would result in purification. Self-purification. Mind purification. The thought purification. Consciousness purification. And then Brahma Saukyam Tvamanantam. Then you, real enjoyment, real happiness you will have then. And how much? Anantam, unlimited happiness is awaiting you. So tapasya is it changes around, changes completely. Well, I mean, then after performance of austerities, when there's a purpose of the purity is attained, and that Brahma Saukyam, you will attain Brahma Sukh, or
Parabrahma Sukh, akkor ezt a Brahma happiness. vagy Parabrahma szókot fogod elérni, boldogságot. So that Sukh, that happiness is now at the level of the soul. És akkor ez a boldogság, ez már a lélek szintjén lesz. Other or earlier happiness of life of no control, uncontrolled life, no mind control, no sense control. Az ezt megelőző boldogság, ami a kontrollálatlan elme, a kontrollálatlan érzékekből származik. One is enjoying. Akkor valaki élvezi. He's enjoying his senses, his mind, his body. Az érzékeit, az elméjét, a testét élvezi az illető. So this is at one level, this happens. His body is enjoying. Amint a test élvezethez jut. Which again will end up in suffering. That's another angle to consider. Ami végsősorban a szenvedéssel fog végződni, hát ez is egy megfontolásra méltó dolog. Every action has equal and opposite reaction. That's a law. Minden tettnek van egy visszahatása, ez a törvény. In the beginning comes enjoyment, Élvezettel kezdődik, followed by suffering. És aztán szenvedés követi az. We are trying to unite or go for the sense object, sense and sense object. Próbáljuk egyesíteni az érzéket és az érzéktárgyat. Ehi samsparshaja bhoga dukkha yonaya evate, Krishna said. Krishna mondja ezt. Ehi samsparshaja bhoga, when senses come in contact with sense objects, Ehi samsparshaja bhoga, mint az érzékkapcsolatba kerül az érzék. there is some bhoga, there's some enjoyment. Akkor van egy kis bhoga, egy kis élvezet. But that very exact enjoyment then would become cause of your suffering. De ugyanez az élvezet oka lehet a szenvedésednek. Dukkha yonaya evate. Yoni means source. Yoni az forrás jelent. Something that gave you mundane, materialistic, sense gratificatory happiness. Az a dolog, ami az érzékkielégítésből származó elégedettséget okozza neked. This is now Krishna speaking. Ez most Krishna mondja. It was Narayan speaking, Vrishabdev speaking, Krishna speaking. Most Narayan beszél, Vrishabdev beszél, és most Krishna beszél. The same principle of austerity. Ugyanaz a lemondásnak az elve. So what gave you happiness by sense gratification, Ami boldogságot ad neked az érzékkielégítés által, that will become the source or cause of your suffering. az ugyanaz a dolog, a forrása lesz, az oka lesz a szenvedésednek. Well, we say, or I also say, that from bhoga comes roga. Azt mondjuk, a bógából róga lesz. You know bhoga. Azt tudod, mi a bóga. Did you make the offering, bhoga? Hogy ajánlod fel a bógát? Krishna is a bhogi, original bhogi. Krishna az eredeti bógi. Bhoktaram jagyatapasa, I am the enjoyer. Bógtáram jagyatapasa, én vagyok az élvező. Instead of making offering to him, Végzed a felajánlást az ő számára. we try to offer it to ourselves. De azt, hogy próbáljuk magunknak is ajánlani. Then we end up becoming bhogis, És akkor mi is így bógikká válunk. taking the place of the Lord, Az Úrnak a helyzetét fogadjuk el. leaving him aside. No, I'm gonna enjoy. Félretesszük őt, és akkor mondjuk majd én. So from this bhoga comes roga. Roga means disease. Róga az azt jelenti, hogy betegség, a bógában ez lesz. Bhoga, roga, there's a connection. Bóga és róga egy kapcsolatban állnak egymással. And from roga comes suffering. Roga means És a rógából you are diseased. betegség
betegségből szenvedésre. And the rogas are the physical sickness, mental sickness also, mental illness. És egy dolog még a fizikai betegség, de aztán egyféle mentális betegség is kialakul. Roga also means vyadhi, disease. Vyádi azt jelenti, az betegséget jelent. But in Vedic literature, A védikus irodalom there's also mention of adhi. Adhi and vyadhi. említés az ádi és vyádi. These are both kinds of, they are sicknesses. Ezek is betegségtípusok. Vyadhi is sickness of the body, the gross body, sick. Vyádi az a beteg, az a test, a durva fizikai test betegségét jelent. But when mind gets sick, Na de amikor az elme lesz beteg, depressed and what not happens to the mind, nyomás alakul ki benne, nem tudom, mi történik az elmében. that's also considered sick mind. Ez egy ilyen beteg elme. Body is sick, mind is sick. A test is beteg, az elme is. So from these worldly bhogas, Amikor vannak ezek a világi bógák, life of no austerities, egy olyan életben, ahol nincsen lemondás, one is attacked by these vyadhis and adhis, physical sickness and mental sickness or illness. akkor az embert megtámadják ezek a vyádik és ádik, ami a fizikai és mentális betegséget jelenti. And you know, the most sick nation in the world, A legbetegebb nemzet a világon, they did survey around the world volt egy felmérés az egész to világon, check the health status wise, which country fits where, ranking. próbálták felmérni a különféle nemzetek egészségi állapotát, And the result of this survey was, or they declared, America, number one sick nation in the world. és ennek a Sick people. ennek az eredménye, ennek a felmérésnek az lett, hogy Amerika a legbetegebb nemzet ezen a bolygón. Physically and mentally. Testileg és elmeileg is, mentálisan is. They're fit for mental hospitals. Teljesen alkalmasak az elmegyő intézetekre, elmegoldászatra. So when I heard this, Ha mindezt hallottam, the survey report result, amikor ezt a felmérési eredményt hallottam, that did not surprise me, at least did not surprise me. ez nem lepett meg engem. Because I made this connection. Egyből össze tudtam kapcsolni a kettőt. From bhoga comes roga. A bóga az egyből róga jön belőle. From enjoyment comes suffering. Az élvezetből szenvedés származik. From enjoyment comes suffering. Az élvezetből szenvedés következik. And the most enjoying, or at least trying to enjoy the land of opportunity, America, land of there. A szabadság földje, Amerika. So more bhoga, more roga. Több élvezet, több betegség. Be prepared. Be Készülj prepared. fel. So if you don't want to suffer, Ha nem akarsz szenvedni, do not enjoy. akkor ne élvezz. If you want to enjoy, Ha valaki az élvezetben merül, be prepared to suffer. arra készül, hogy szenvedjen. You have no choice. Nincsen más. If you want to enjoy, you must suffer. Ha élvezetben merül, szenvedned kell. So here is a program or principle, És akkor itt ez a program, ez az elv, principle of austerity, a lemondás elve. meant to help us to transcend this worldly happiness and suffering, both. Az embernek le kell mondania mind az anyagi élvezetre, mind az anyagi szenvedést. Going beyond worldly happiness and suffering. Fölül kell emelkednie az anyagi boldogságon és szenvedésen. Yeah. We interviewed someone on Padayatra in India. It was not our ISKCON Padayatra, it was another. They were going on a pilgrimage to Pandharpur.
mentek egy ilyen zarándokatra Indiába, páldajatra, ez nem az ő páldajatrajuk volt, de volt egy ilyen zarándoklat. So our devotee was interviewing him, this one gentleman. És akkor egy bakta megszólított, egy úriember. Said, how are the facilities during this pilgrimage or this padayatra to a holy place? They're going to a holy place. Igen, így meginterjúolták ezt az úriembert, hogy milyenek a körülmények így az arándokút során, amit erre a szent helyre látogattok, milyen körülményeket biztosítanak. He said, there are hardly, barely any facility here. Hát úgy nagyjából semmilyen körülmény nem biztosítanak, semmilyen infrastruktúra nincs. But I'm happy, I'm enjoying. De nagyon boldog vagyok, nagyon jól érzem magam. I said, back there in Pune, his hometown, Pune, he said, lots of facilities there. És mondta, hogy Punában, ott ahol származik, ott nagyon jó körülmények vannak. I was in comfort zone there, Ott voltam a komfortzónámban, but I was suffering there. de nagyon szenvedtem ott. I had lots of facility, És annyi kényelem van, but I was not happy de nem there. voltam boldog tőle. Here I am on the way to holy place on pilgrimage in association of holy men. And Most itt úton vagyok a szent helyre, szent emberek társaságában. there's hardly any facility, but I'm happiest person. Semmi kényelem nincs itt, viszont nagyon boldog, az a legboldogabb ember vagyok. So the way to be really happy És ahhoz, hogy igazán boldogok legyünk, is like a key, van egy ilyen kulcs, the key factor, this austerity factor. ez a lemondásnak a faktorja. Keep it simple. Így egyszerűen kell tartani az életet. I was in America some time ago, and Ismét Amerikát említem. some people are coming to senses, Néhány ember így magához tért, and so there's a group. They are trying to practice a simple life, simple living. van egy közösség, egy csoport, ahol próbálnak egy ilyen egyszerű életet élni. And they said to me, I had some encounter with them. They said, Swamiji, Találkoztam velük, és akkor mondták ezt, Swamiji. we follow a program or a principle Mi követjük ezt a programot, ezt az elemet, called KISS. úgy hívják ezt, hogy KISS. Another KISS. Ez egy másik KISS. I said, no, I'm sannyasi, I have nothing to do with KISS. No, A KISS az azt jelenti, hogy don't tell me about the KISS. Oh, KISS. mondtam arra, hogy szanyászi vagyok, mert a KISS az csókot jelent. Hát semmi kapcsolatban a csókkal, csókolózással. The K-I-S, yes, is a KISS. K-I-S-S. But then said, no, not that KISS. Ez nem az a csókolózásos KISS. I said, what is it? What is it then? Mi az? And he said, keep it simple, stupid. Maradj egyszerűen, de hülye. Is stupid. That K-I-S-S, that last S is, oh, stupid. Keep it simple, stupid. Az azt jelenti, hogy tartsd magad egyszerűen, de hülye. So this is a wise thing to do. Ez a legbölcsebb dolog, amit valaki tehet. Wise men have come to this conclusion. Egy bölcs ember erre a konklúzióra jut. Do not complicate your life. Nem bonyolítják az életüket. Do not work hard. Nem dolgoznak keményen. Trying to accumulate more wealth and more facilities, more this, more that. Nem próbálnak szert tenni nagyobb kényelemre,
több lehetőségre, több gazdagságra, endre, arra. Keep it simple. Így egyszerűen tartják az életet. Be happy with the basic necessities. És boldogok maradnak az egyszerű szükségletekkel. I mean, when Krishna has spoken in Bhagavad Gita about this topic, tapa as a topic, Amikor Krishna beszélt a Bhagavad Gitában erről a témáról, az egyik téma ez a tapa. then he is, tapasya is at 3 different levels. A tapasztjának 3 különféle szintje van. The division of faith, chapter 17, A 17. fejezet a hitfajtái. is a body, mind, speech. Az elme, beszéd és a test. And Krishna has specified, that's not. That the austerities at the level of the body, Hogy a lemondás az a test szintjén. Shariram tapa uchyate. Shariram tapa uchyate. Tapasya at the level of the body, sharir. Tehát a testi szintjén, a test szintjén a lemondás. Even some of the qualities that Narad Muni is going to be talking about, these 30 qualities, some of them are the shariram tapa uchyate, are part to be practiced at the physical level. Szóval azon tulajdonságok, a 30 tulajdonság, amiről Narada Muni beszélni fog, ezek között is szerepel ez a testre vonatkozó lemondás. Even saucham, he says, saucham, keeping body clean. A tisztaság, hogy a testet tisztán tartani. This is tapasya. Meg, hogy mit mond. Make sure you're speaking this truth. Gondolja végig, hogy ez igazat mondja. Not just atyahar and prajalpa. Prajalpa means first people talk, they talk. Prajalpa, hogy az emberek csak dumálnak. Maybe first they talk and then think. Először beszélnek, és aztán gondolkoznak. Did I say the right thing? Ez a megfelelő dolog? They may never think. De sose gondolkoznak igazán. That's why the popular statement is just do it. Just do it. Amit ez a divatos motto hangzik, csak csináld. If you feel good, Csak érez jól magad. just do it. Ha jól érzed, jónak tűnik, akkor csak úgy csináld. Do not even think. De arra figyelj, hogy ne gondolkozz előtte. But the person who is austere, he is supposed to be, is encouraged to think. De itt, aki lemondást végez, azt arra bátorítják, hogy gondolkozzon. Or refine his thoughts, refined. Hogy finomítsa a gondolatait. Undergoing samskaras, samskar. Menjen keresztül ezeken a samszkárákon. Samskara bhavid vijaha, says. Janmana jayate shudraha. By birth you are a shudra. Születésedből adódóan a shudra vagy. Or by birth you are just an animal. Vagy igazából születésedből egy állat vagy. Then samskarat bhavid vijaha. By undergoing samskaras, De azáltal, hogy keresztül mész szamszkárákon, there are 16 of them, right? van közülük 16, Which is in Varnashram a varnásomban. system, society,
family, grahasthas, and others also. They follow this. Garbhadhan, samskar. Namakaran samskar. Chuda, the hair cutting ceremony, samskar. Vidya Aram, beginning the studies, Shastra, samskar. Vivaha samskar, undergoing marriage. Entering grahastha ashram, that's a samskar. And like that. And then there's the antim samskar. Antya means last rituals or rites. Funeral ceremony. There's also ceremony and sanskar. So samskarat bhaved dvija. One becomes second born, or he takes real birth. So there are samskaras or tapa, austerities. At the level of body, level of speech, and level of mind. Tapo manasa muchyate. Manas means mind. Making mind austere mind. And what is the function of mind? Thinking, feeling, willing. So by undergoing austerities of mind, one refines, controls, purifies his thoughts. And when one thinks, then feeling comes. I feel, I hear, or then I think, and then there is a corresponding feeling. And feeling then transforms in willing will. And when there's a will, there's a way. You find the way. And you're ready for action. So in this mind, this thinking, let me think. So, can you do this? No, let me think. So as one thinks, some feeling for or against it, and the will, maybe for or against, to do this, not to do this, or strong will or some kind of will, and action. So before action, the mind performs tapasya under austere mind. Austerity is a mind. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We are working on the mind. Mantra. Mantra means the group of words, names,
when they are repeated and are contemplated upon, a mantra az a szavaknak, neveknek azon csoportja, amelyeket, hogyha ismételünk és meditálunk, gondolkozunk rajtuk, then that does mantra. Tra means liberation or freedom. felszabadítás, szabadság. Mind is made pure and free Az elmének tisztának és szabadnak kell lennie. from conditioning and impurities. A kötöttségektől és szennyeződésektől. So that's austerity for the mind. Ez az elme lemondása. Chanting of the holy name. A szent név éneklése. Speech also, we are saying and we are hearing. A beszédre is vonatkozik, ezt mondjuk is, halljuk is. And very much thinking, or thinking, feeling, willing is all worked on by this Maha Mantra. És ugyanakkor gondolkodás, érzés, akarat, ez is jelen van a Mahamantran. So that's austerity, austerity of the mind. Ez az elme vezetése. Okay, so Bharat Varsha, this Bharat Maharaj, Rishabdev spoke to his sons, headed by Bharat Maharaj. És akkor lévő a Bharat Maharaj által vezetett fiaihoz beszélt. And one time this whole planet, in fact, was known as Bharat Varsha. És volt idő, amikor az egész bolygót Bharat Varsának hívták. And what is Bharat Varsha known for? És miről ismert Bharat Varsa? There's one term that they use to describe Bharat Varsha. Volt egy kifejezés, amit arra használtak, hogy Bharat Varsát. As Tapo Bhumi. Ez úgy egy Tapo Bhumi. Tapaha Bhumi. Bhumi, or a place, or a land, or a valley. Bhumi az azt jelenti, hogy hely, föld, vagy völgy. Where tapasya is performed. Az a hely, ahol a lemondást gyakorolják. Our residents of that land are tapasvis, austere people. Ennek a helynek a lakói, ők lemond. Austere citizens. Ilyen lemondott lakói vannak ennek a helynek. So while Bharat was and is still known as Tapobhumi, És ez a Bharat, ez volt, és még mind a mai napig úgy is ismert, mint a lemondás helyen, Tapobhumi. the Western world or the modern world A nyugati világ, vagy inkább a modern világ, is known as Bhoga Bhumi. ezt úgy ismerik, mint Bhoga Bhumi. Where they do not go for tyag. Amit úgy ismernek, hogy ahol nem végeznek In lemondást. the Western world or modern world, they are not ready for tyag or renouncing, renunciation, which is related with the austerity principle. Modern világ nem kész a lemondás végzésére, ami kapcsolatban áll a vezetése. Okay, there was another survey. Volt egy másik történet? Volt egy másik felmérés, bocsánat. And they concluded again, the amount of gratification that goes on worldwide Arra jutottak, hogy ami a világszerte történő érzékkielégítés, and for gratification, sense gratification, mind entertainment, and this and that.
Érzékkielégítés, elmekielégítés, szórakozás. You need objects, right? You need objects or material or opulence. Ugye ehhez szükség van különféle tárgyakra és különféle to exploit the world or material nature. Hogy ki zsákmányolják a földet és az természetet. So the result of that survey was that the world or the Western world is aspiring for the amount. They want to grab and possess and exploit the amount of that. Hogy az a mennyiségű vagyon, amire a Föld, amire a modern ember törekszik, ugye, hogy kizsákmányolja, elrabolja, összegyűjtse, összeharácsolja. Because humans on this planet are not still, their wishes are not fulfilled fully. They are still wanting more. A Föld lakóinak az igényei azok mindig nem kerültek kielégítésre, hogy mindig többre és többre vágynak. More of this, more of that. Többet akar. So the survey said, going by the standards of European standards, said, ez a felmérés azt mutatta ki, hogy az európai standardek szerint számolva haladva. Just to meet the demands of European minds and senses, it would take 3 earths. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.